My name is Dr. Sungkham Indira Devi. I'll be teaching chemistry for class 11 and 12. Mamangi class da ikhoina precision, accuracy, significant figures amadi laws of chemical combination gi matang da nainakre. Ngasi aikhoi Dalton's atomic theory, atomic mass, molecular mass, percentage composition, empirical and molecular formula amadi mole concept ki matang da nainasi. Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory si lower class to su yamna kumna naina kre. Masida yamna kumna di naina roi adubu. Equate briefly amutang naina si. Hariba Dalton's atomic theory si 19th century haugalak pada yamna kanna maming chat kiba English ki chemist John Dalton na 1808 puthoklamani. Maki main postulate sing adudi. Matter consists of extremely small indivisible particles called atoms. Atoms of the same element are identical in all respects, that is size, shape and mass. Atoms of different elements differ in mass. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Atoms of two or more elements may combine in different ratios in a simple ratio to form more than one compound. An atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction. An atom can neither be created nor destroyed. Haiba postulate sing asi ekoi hana sumamangda laws of chemical combination da su ayama naina kre aduna masiyam kan explain tawraroi mathang da ikhoina hariba Dalton's atomic theory asida leiba drawbacks limitation demerits khara mu naina si Dalton's atomic theory ne kai hai atom masi very extremely small indivisible particle ne hai adubo hojik atom haibasi makhata na amu protons, electrons, neutrons haina apikba subparticles sing fundamental particle da amuk makhata na ekoi khaido khare aduda natana Dalton's atomic theory na haiba elements sing si two or more atoms na in a simple ratio da combine tawi haibasi yadaba apply tawba yadaba compound khara thokle khodamoina vitamins kumba adagi koina proteins kumba nucleic acid kumba sigumba dadi kaidogi haibada hairiba elements sing ase simple ratio da combine tawdreba adugi matik complex oikhre masiju Dalton's atomic theory na nainaramdre adagi muk Dalton's atomic theory na sammanaba element ama khakna tongan tongan ba allotropes ta isotopes ta karigi lairibano haibasu nainaramdre adugo loina na tongan tongan ba element sing sina isobar shi amu exist to bugi maram su nainaramdre asida natana states of matter sing sida lairiba atoms amadi molecules sing sigi binding force mokhagi nature of binding force ki maram da su Dalton's atomic theory na kumna nainaba ngamlamdre haiba point sing asi Dalton's atomic theory gi drawbacks ngaktani aikhoi huji amu atomic mass and molecular masses ki maram da mung nainasi atomic mass amu yengsi atom haibasi asugi matik pikraba min ubangam daba pochak amani hariba pikraba particle asibu masigi mass on ba haibasi araiba thabakti natte adubu aikhoigi leiramba scientist mayam aikhoigi mamang hauroba mayam sina experimental method kaya ma sijinaduna atomic mass asi olami hojikte aikhoi mass spectrometer sijinaduna atom sing asi yamna precise oina yam accurate oina on mangamle early attempts ta hanadi atomic mass ase hydrogen asina lightest element oiba maramna hydrogen ga compare toraga hydrogen the reference loraga olami howjikti atomic mass ase carbon gi isotope 12 ta reference loraga puthoe adunadi the atomic mass of an element is the average relative mass of its atoms as compared with an atom of carbon taken as 12 high atomic mass asiamu masigi unit asiamu atomic mass unit ta mu measure tawi atomic mass unit kaino mu yengsi carbon gi isotope 12 ki atom amagi mass amabu saruk tara ni thoi thokna khaidolo matung da leiba saruk ama khak lauraga hairiba saruk adubu aikhoina atomic mass unit oina longnei
हारिबे एटॉमिक मास असी AMU हाइनसु खंगनै हजिकती एटॉमिक मास यूनिट असे अखोइना यूनिफाइड मास नत्रगा यूनिफाइड स्केल दा U ना रिप्रेजेंट तौरगा सिजिनरे असमना कैलकुलेट तौब मतम सिदा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ना 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट फंगी अदुगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ना 15.9994 हजिक मसी अखोइना 16 हाइना दुम लौनरे 16 AMU नत्रगा 16 यूनिट्स हाइना खोइ सुमना खंगनै अखोइ हजिक एवरेज एटॉमिक मास की मरम दमुंग नैनसी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट खरा खुदम ओइना हाइरबदा हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियोन चिंगबा सिंग असी मखोइगी तोंगान तोंगान बा आइसोटोप सिंग लै हारिबा आइसोटोप सिंग असिगी तोंगान तोंगान एटॉमिक मास ओइना पीदे आइसोटोप सिंग असिगी एटॉमिक मास असिबु पुलम नै खोइना एवरेज एटॉमिक मास लोमदा पुथोई अखोइ हुजिक कार्बन की एवरेज एटॉमिक मास कमाइना पुथोबगे हाइबदु येंगसी टेबल सिदा पीरिबसी कार्बन की आइसोटोप 12 13 अमदी 14 की रिलेटिव एबंडेंस मखोइगी एटॉमिक मास पीरी हाइरिबा कार्बन 12 13 14 असिगी रिलेटिव एबंडेंस असी 19.892 1.108 2 into 10 to the power minus 10 ni amadi हाइरिबा आइसोटोप सिंग असिगी एटॉमिक मास ना 12 13.00335 amadi 14.00317 ni हाइरिबा रिलेटिव एबंडेंस amadi एटॉमिक मास सिंग असि पुंछल लगा एवरेज एटॉमिक मास लौबा मतमदा हाइरिबा कैलकुलेशन सिंग असि मफम सिदा उली क्या फंगी 12.011 यूनिट्स फंगी हजी एखोइ ग्राम एटॉमिक मास अमु येंगसी ग्राम एटॉमिक मास हाइबसी कैदोगे हाइबदा करिगुमा एटॉमिक मास असे अखोइना ग्राम दे एक्सप्रेस तोरगदी मदुबु ग्राम एटॉमिक मास हाइना खंगनै अखोइना खंगे हुजिक कार्बन के एटॉमिक मास 12.011 AMU एटॉमिक मास यूनिट नि मसी अमु ग्राम एटॉमिक मास हाइरगदी अमु 12.011 ग्राम ओइगनी मथंगदा मोलिकुलर मास अमदी ग्राम मोलिकुलर मास अमु येंगसी Molecular mass is the sum of the atomic masses of the elements present in a molecule. And if molecular mass is expressed in grams, it is called gram molecular mass. Akhoi hojik molecular mass of methane amu yengsi. Methane CH4 sida akhoi na khangi carbon gi atomic mass 12.001, hydrogen gi atomic mass 1.008 ni. हाइरिबा हाइड्रोजन सी 4 नंबर ऑफ एटम्स सुबनीना 4 न मल्टीप्लाई तौरब मतुंगदा हाइरिबा एटॉमिक मास सिंगसिगी सम से कया तारे 18.02 यूनिट्स मसिने करिगुंबा ग्राम मोलिकुलर मास द एक्सप्रेस तौरगदी 18.02 ग्राम सुमाइना एखोइ ग्लूकोज की मोलिकुलर मास असी 180.162 ग्राम नि हाइबदी मसी ग्लूकोज की molecular mass 180.162 units ni aduga masibu gram molecular mass ta 180.162 gram oigani formula mass amadi gram formula mass amu yengsi sodium chloride potassium nitrate sodium carbonate kumba ionic compound sing acidi makhoi sidi single entity oina leite हाइरिबा असिगुम्बा कंपाउंड सिंग असि मखोइदि यावरिबा आयन सिंग अदु यामना क्लोजली पैक तौदुना 3 डायमेंशनल स्पेस तब क्लोजली पैक तौदुना लै मरम अदुना अखोइना मखोइबु मोलिकुलर मास ता एक्सप्रेस तौनदे हाइरिबा असिगुम्बा आयनिक कंपाउंड सिंग असि लैरिबा फॉर्मूला दुगी फॉर्मूला मास उइना खंगनै मफमसिदा उलिबसि सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन गा क्लोराइड आयन गसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दा पैक तौबुदु उली स्ट्रक्चर असिदा सोडियम आयन अममबु क्लोराइड आयन तरुक तरुक न क्वेश्चनली अदुगा लोइना लोइना ना क्लोराइड आयन अममम दसु सोडियम आयन तरुक तरुक न क्वेश्चनली हजी एकोइ सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला मास तुम कयानु येंगसी सोडियम की एटॉमिक मास 23.0 अदुगा क्लोरीन की एटॉमिक मास 35.5 असी पुछलगा 58.5 यूनिट्स फंगनी हाइरिबा सी अमु ग्राम फॉर्मूला मास तो पुथोलगदी 58.5 ग्राम नि मथंग दै खोइ
mole concept and molar mass si matang da mung nei na si mole concept si mafam si da khoi na si na mole hai ba si chemist sing china yam na toina si na ba particles sing chigi amount of any substance in the form of particle haibidi in maybe atoms ogera molecules ogera ions ogera proton electrons ogera masibu measure to matam da sizinaba yamna maru be unit amani SI unit ki 7 basic unit oina su hapkhre aduna de khoi hoji mole haibasi kamaina khangadagi haibadu neina si aikhoina mass measure to boda gram natraga kilogram de measure tawi distance measure tawbada meter natraga kilometer de measure tawi volume measure tawbada magi tonga ma unit mayam ma siji nai capacity measure tawba volume measure tawbada khoina milliliter liter na sing ba siji nai asumaina by counting masing thiba matam da su ai khoina dozen score gross haibana sing ba yam na toina siji nai mafam sida ulle basi ai khoi dozen gi representation ama uli dozen he haiba matam sida dozen is a collection of 12 entities ni magi masak managera manaroira machu managera manaroira size managera lepham pungera puloira dozen sairagadi it is a collection of 12 numbers ni hari ba dozen si representation su ole aduna di khoi mole concept haiba sida amu kupthana amu nainarasi 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 kilogram of the carbon 12 isotope. And the mamang da so high kre carbon atom ogera any atom amasi mass spectrometer no only haina. Hazik experimental mass of carbon atom se kaya phange 1.992648 into 10 to the power 26 gram phangi. Hai atom asi carbon atom hai basi ekhoi carbon amada di 12 yawuni na oji kaidawi number of atoms present in 1 gram atom of carbon si amu asumna hai riba data si sijinaraga kamain phangi 12 grams per mole divided by 1.992648 into 10 to the power 23 gram per atom si kya phange 6.022137 into 10 to the power 23 atoms per mole. Hariba measurement asi calculation si khuna tongan ba substance sing su admuk manana phangi haibadi hariba value asi 7th decimal place power accurately measure tawi hariba value asi khuna collectively khoi kari hana khangnare Avogadro's number asi n natraga na natraga n not na represent tawnai Hajik Avogadro's number is defined as the number of atoms present in 1 gram mole of the element or the number of molecules present in 1 gram molecule of the substance. Haibadi hoji Na equal to 6.022 into 10 to the power 23 unit haina akoina sam na value asibu asumna longnai adoi de akhoi hoji mole ase khangagadi mole haibasina relate tawba yaba area mayam ama laikre mole asi mass ta relate tawba yare mass asi atoms ta molecules ta ions ta electron ta express tawi that means 1 mole of anything it may be atoms molecules ions or electrons becomes equal to 6.022 into 10 to the power 23 units aduna de koi hydrogen de apply toradi 1 mole of hydrogen atom haibasi 6.022 into 10 to the power 23 atoms molecules to oragasu okay any gas molecule oxygen de apply tausi 1 mole of oxygen molecules becomes equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules ion do oragasu 1 mole of sodium ions becomes equal to 6.022 into 10 to the power 23 sodium ions asumna Avogadro's number haibasi molecules ta atoms ta ions ta koi express to bi hasia mo koi molar mass among briefly yengsi the mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass for example water haragadi koi molar mass of water si 18.02 grams per mole aduna de khoi hojik diagram si da piri basi mole sina kari de interconvert to ya bagi haibudu piri mole na convert to ri basi mass lom de express to yai
volume of the gas at STP de express to yai adagi amu representative particles haibadi atoms molecules tamu express to yai asum na koi hojik 1 mole haibase atomic mass of an element adu kamana basu yai aduga molecule oiragadi it becomes equal to molar mass of a molecule ademu in particles ta oiragadi amu 6.022 into 10 to the power 23 units whatever it may be atoms molecules or ions then again it becomes equal to 22.4 liters at STP asumna uleba illustration asida 1 mole of various substances only haibasi tonga mo sol khara amadi liquid amagi mole gi value du chawrang na mafam sida only haji ai khoi mole concept ka mari leina ba problem macha ma khatang holaga yengsi calculate the number of molecules present in a drop of water weighing 0.04 gram yengsi khoi we have 1 mole of water molecules equals 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. Amushomu 1 mole of water molecules haibasi it becomes equal to 18 gram. Adedi hoji 18 gram of water molecules it becomes equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. Thus 0.04 gram of water okay Katare 6.022 into 10 to the power 23 divided by 18 into 0.04. Asumna any problem mole concept lakpada ikoina mole concept khangaba Avogadro's number khangagadi ilai line hotpangamgani. Mathang da ikoi amu percentage composition of an element present in a compound kamain hotkadagi yengsi. Masi ikoina lower class adi dum holakpa percentage hotpaduga adumak iken khenade. Karam holy mass percentage of an element is the ratio of the mass of that element present in the compound divided by the molar mass of the compound multiplied by 100 mafam sida koi hojik water da yauba hydrogen amadi oxygen gi mass percentage utli molar mass of water koi na khangi 18.02 gram ni high diversity amu mass of hydrogen puthoke hairagadi hydrogen di 2 into 1.008 divided by 18.02 into 100 and it becomes equal to 11.18%. Again, mass percentage of oxygen di 16.00 divided by 18.00 into 100 and becomes equal to 88.79%. Asumaina same method ta ikoina ethanol da yauba carbon hydrogen oxygen ki percentage hotpasu famjida uli haji ikoi empirical and molecular formula amung naina si let's see by definition an empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound whereas molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound. Example me yengsi koi benzene lauraga benzene ki molecular formula je khoina khangi C6H6 masimak benzene ki molecular formula ni masi empirical formula da piu haragadi C6H6 se simplify C6H6 se simplest ratio da piragadi amuk kaya tagadage CH oigani matawsumna glucose C6H12O6 molecular formula ni masi muk simplest whole number ratio dong piragadi empirical formula ka hairani haime empirical formula si CH2O. Relation between empirical and molecular formula. Molecular formula is equals n into empirical formula where n is any integer and n equal to 1 2 3 and so on. Adu dia kumu n ong puthoke hadi haji n puthoke haragadi amo kamai puthokani n equals molecular formula mass divided by empirical formula mass. Akhoi hojik empirical formula kamaina calculate togadagi haibagi step khara lei step singadu yengsi compound amagi empirical formula si akhoina hairiba compound yaroiba element singdugi percentage khangaba amadi atomic mass khangagadi yamna line puthopangami han be step ta akhoina khangadoise conversion of mass percentage into grams piram liba mass percentage singdu gram do olani
Next step ta calculation of number of moles of the mass of each of element by dividing the mass of element by its atomic mass. Habidi phangiba element sing dugi percentage du da atomic mass and divide toro matang da number of moles of that element phangani. Mathangi step ta simplest molar ratio puthokani. Hariba simplest molar ratio di number of moles sing du dagi smallest value khalaga hariba number of moles sing su da divide toraga simplest molar ratio puthokani. Mathang da simplest whole number ratio puthokani. Kamaina puthokani phangkhriba simplest molar ratio sing adu makhoi da chanaba khwai dagi achamba whole number ratio do on ba yaba multiply tauba yaba integer ama thirani madu multiply tausalaba matungda simplest whole number ratio do on gani matungda ikhoina empirical formula e ge hairagadi element piribe element sing du side by side piribe element sing du side by side ithoni aduga phangliba simplest whole number ratio sing du makoi hapsalaba matungda maduna empirical formula of the compound p. Haribi step sing asi khoi phajana gyan ta ge haragadi under the calculation amaga mu yengasi. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formulas? Ko hoji yengsi how to calculate empirical formula of the compound. Koi mamang de pigi step me am de apply to doi ni. Mafam se table ma leire element symbol percentage of element atomic mass of element moles of the element simplest molar ratio simplest whole number ratio mu puthasi. Ai khoi hoji piriba element sing asi hydrogen carbon amadi chlorine ni makoi symbol leire. Question jigi matungina hydrogen 4.07, carbon 24.27, chlorine 71.65%. Atomic mass hydrogen gi 1.008, carbon gi 12.01, chlorine gi 35.453. Akhoi hojik kaidogadi haibada moles of the element puthokani ngasai haiki percentage natraga mass the atomic mass na divide tawana divide toro matungda hydrogen gi 4.04, carbon gi 2.021, chlorine gi 2.021 phange. Adagi mu hariba si amu simplest molar ratio do putho haragadi number of moles ta khwaidigi simplest smallest to khala divide torani kya phange 2 1 1 phange. Hariba simak adumak masagi simplest whole number ratio oijarani. Haji empirical formula of the compound p gadi Is2CCl natraga CH2Cl. Adu egadi masigi empirical formula mass hole empirical formula mass kya tare 49.48 gram. And the n putho ke haragadi molecular mass p hiba 98.96 ta 49.4 ena divide tore 2 tare. Adu radi ekhoi hoji molecular formula haibasi n into empirical formula haibanina empirical formula dugi 2 times kai tare C2H4Cl2 tare asum nai khoi empirical formula molecular formula asum hotkani asi dai khoi matang asid loisilasi mathangi parado mu wal ho bokhei amu nei narasi.